If you have ever visited the city of Kolkata, chances are you have sampled food harvested from the East Kolkata Wetlands, a complex, community-managed ecosystem that provides estimatedly 11,000 tons of fish each year and supplies up to 50% of the produce available in Kolkata's markets. But there's another reason the wetlands are a unique feature for the City of Joy. A mosaic of about 264 salt marshes, settling basins and farmlands, the East Kolkata Wetlands is the largest natural biological sewage treatment system in the world. And its dual functions, what some researchers have described as serendipity, others a miracle, have been a subject of intrigue and extensive research. This network of waterways not only acts as an organic sewage filtration system for the 15 million residents of the city, but also serves as a fertile aquatic paddy and vegetable market garden. The ecological benefit, and here I must mention my late teacher Ghosh. He had a special term for the city of Kolkata. He called it an ecologically subsidized city because the city of Kolkata did not need a separate sewage treatment plant for which it had to spend lots and lots of money. So these wetlands actually subsidized that treatment and provided inexpensive food and vegetables and fish, vegetables and paddy, so that the wetlands could also thrive and the city of Kolkata could also thrive. Sujit has lived in these wetlands all his life. A fish farmer like his father, today he owns his own fishery while also working as a daily wage labourer on other farms. But over the years, as Mondal confesses, the money along with the fate of these wetlands has only dwindled. Wetlands এরিয়াতে আমরা যতগুলো মাছ চাষি বা মাছ চাষের কর্ম যত মানুষ আছে আর কি, তারা প্রত্যেকে দেখছি যে গত বিগত 10 বছর ধরে প্রোডাকশন কমেছে, তার সঙ্গে একটার পর একটা ভেরি জমি হাঙরদের হাতে চলে গেছে এবং সেগুলো গভর্নমেন্টেরও কোনো রকম হেল ধরলে যেগুলোকে আটকাবার আর কি, যাতে কোনোভাবে ভেরিটা বন্ধ না হয়, জমি ভর না হয়, তাতে যাতে বাড়ি তোলে না হয়, এটা গত 10 বছর ধরে প্রচণ্ডভাবে আর কি নজরে এসেছে। তাতে যেমন আমাদের মাছ চাষ অঞ্চলে মানুষদেরও আর কি কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, তো অপর দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা যে পরিবেশেরও ক্ষতি হচ্ছে, পরিবেশেরও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের কাছে অত্যন্তভাবে খুব আর কি সংকটজনক। এবং যেভাবে জলভূমির আইন যে করা হয়েছে, সেই আইনে যে কথাগুলো বলা আছে যে কোনোভাবেই জলাভূমি বন্ধ করা যাবে না, সেই আঙুলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটার পর একটা ভেরি আর কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত খুব খারাপ লক্ষণ। Mondal's fears are not unwarranted. Spread across 125 square kilometers, the East Kolkata wetlands have been under the looming threat of encroachment for years. Property developers and land sharks have been gnawing away at these plots, posing them as prized real estate. কিছু সংখ্যক মানুষ যাদেরকে খুব প্রেসারাইজ করা হচ্ছে, প্রমোটার বা রাজনীতিবিদরা আর কি, যে কী হবে ছেড়ে চলে যাও, তারা হয়তো ভাবছে, কিন্তু আমার ধারণা বা আমার নিজের মত, বেশিরভাগ মানুষ, অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এটা চাইছে না এই জলভূমিটা থাকুক ঠিক। While Mondal has managed to stay on, not all farmers here have been as lucky. Strong-arm tactics like sabotaging ponds and blocking water channels so as to bring an end to local livelihoods have reportedly been rampant. যেহেতু পার্ট টাইম আমি একটা ফটোগ্রাফি কাজ করি, কি যে ফটো ল্যাবতে ফটো প্রিন্ট হয় আর কি, সেখানে আমি পার্ট টাইম জব করি আর কি। আমার সংসারের ঘাটতি মেটানোর জন্য এটাকে আমাকে করতে হয়। বিগত 3 বছর আগে যা রোজগার ছিল তাতে ধরুন মান্থলি
8-10 হাজার টাকা ইনকাম আমি করতাম, এবং এখান থেকে যতটুকু রোজগার আসে তাতে খুব বেশি হলে 5-6 হাজার টাকা বেশি রোজগার আসে না। 52-year-old Shibani Mondol has been working with the fisheries for the last 22 years. Like most women in the community, a typical workday starts with clearing scum off the water's surface and removing weeds from barricades, all to ensure that the ponds stay clean and the fish healthy. Both livelihoods and the city's wastewater management are deeply entwined with the health of this lush bio-network. There is something in sewage management called the Ganga Action Plan. All along the Ganga, the municipalities which are located, they need to treat their sewage before disposing it into the Ganga. The principle followed is interception and diversion. And what happens here is interception. So all the sewage that comes into these sewage pumping stations from the various parts of the city get intercepted, then diverted through the outfall channels, come into the wetlands, and then from the wetlands they are sent through the various canals into the fish ponds for treatment. The notion, however, that wastewater is a pollutant, Dasgupta reiterates, is actually misfounded. Regular testing of sewage at these pumping stations confirms that Kolkata's sewage, with very low levels of heavy metals, is most suited for organic treatment. The sewage gets organically treated technically through a process called algae bacteria symbiosis, and that happens within the fish pond. So city sewage or municipal sewage is 99% water and 1% fecal matter, which contains fecal bacteria called Escherichia coli or E. coli. It is this E. coli that needs to be treated, which is of a harmful character and which can cause health issues. But it is the best to treat this E. coli through the fish growing process in the fish pond. And this algae bacteria symbiosis is one by which the bacteria, E. coli and algae exchange carbon dioxide and oxygen on both sides, and they bloom. And algal bloom is contained or controlled by the fish, which is the ecological manipulator. The fish consume the algae. Long before the uniqueness of the East Kolkata wetlands was discovered for the world by the late pioneer Dr. Dhrubajyoti Ghosh, the local community here had been working this intricate system through experiential wisdom and no formal training, creating and sustaining an exclusive knowledge system that today seems under threat. শ্বশুর ঘরের দেশে তো আমার একটা আলাদা তো টান আছেই। আমার স্বামী এই জলাভূমির উপরে মানে কাজ করতেন, তার জন্য আমার জীবনে প্রভাবটা পড়ে গেছে। আমরা তার জন্যে খুবই বেদনাদায়ক, অনেক লোকের কাজ চলে গেছে, তাদের খেতে পায় না, এরকম অবস্থা, অনেকে সুসাইডও করেছে। For the estimated 130,000 people who live here in direct connection to sewage-fed activities, livelihood insecurity is the biggest threat today. One of the fundamental reasons for it can be traced all the way back to 1976 with the passing of the Land Sealing Act. The act laid down that no private owner could own more than 17 acres of land, driving many of them to informally engage their farmers to carry on business, which means there is no paperwork that guarantees farmers' rights to live or work on these wetlands. Moreover, very few farmers pay their owners rent, giving landowners more incentive to sell their land. They're forced to take money. People come and tell them, we'll give you 10 lakhs. They get only 1 lakh. But in spite of that, because these people are not very well versed in the laws of the land as such, and they don't even have livelihood rights over here, tenurial uncertainties are there, they can often be forced to go off the land and that land appropriated for various other purposes. And because there is law which does not have enough punitive provisions for encroachers,
it gets much easier. A few kilometers away, at the Bamanghata and Kheyada High Schools in Kolkata, these groups of children are learning about the importance of understanding and conserving the East Kolkata wetlands. শোনেন শোনেনি সর্বজন শোনেন দিয়া মন শোনেন শোনেনি সর্বজন এই জলাভূমিকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখো গো সবাই সুন্দর করে চাষ করবে আমাদের চাষি ভাই শোনেন শোনেনি সর্বজন শোনেন দিয়া মন শোনেন শোনেনি সর্বজন আগে জানতাম যে ভেড়ি মানে নৌকো চড়া, আর এখন জানি যে ভেড়ির মধ্যে যে কত নোংরা আবর্জনা হচ্ছে এটা আমরা জলাভূমির থেকে জানতে পেরেছি। Through experiential training, Nobina and Shaptarshi, founders of Disappearing Dialogues, have been trying to bridge the knowledge gap for these children who belong to the wetlands. ভেড়ি অঞ্চলে আমরা থাকি, অবশ্যই জায়গাটাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসি। ভেড়ি অঞ্চলে গরমকালে ঠান্ডা হাওয়া পাওয়া যায়, তারপরে গাছের ছাওয়া পাওয়া যায় রোদ্রের সময়। তারপরে এই অঞ্চলের খারাপ গুণগুলো হচ্ছে এই অঞ্চলে অনেক লোক আছে যারা জায়গাটাকে নোংরা করছে, সেই নোংরাগুলো ধুয়ে বৃষ্টির সময় পুকুরে যাচ্ছে, পুকুরের মাছ খাচ্ছে, সেই মাছকে আমাদের শরীরও খারাপ করছে কখনো। আবার পরিবেশে মানে হাওয়ায় বাতাসে অনেক ধুলো বালি আছে যার জন্য শরীর খারাপ করে। Personally, I feel like EKW has so much to offer, whether it is the traditional practices, the sustainable living, their circular economy. Whereas professionals, I feel there's so much to learn rather to give. And in this process, I feel it's more like a learning experience. And I wish that more and more people come here and see this as a unique example from all over the world. Apart from practical skills like traditional handloom weaving, upcycling and recycling techniques, the larger goal is to promote a sense of ownership for these wetlands, with the hope that the future generations may truly understand the value of this unique ecosystem.